Cảm ơn ông, tôi rất khỏe. Thank you very much. She's very well. Còn ông khỏe không? And you? Excellent. Rất là tốt. Sadhu. Sadhu. Excellent. Cô Diệu Thúy hỏi brother Hy Lạc bữa trước có xuống thầy đi Houston sao? Cô hỏi ông kể. How was your trip? It was just a great time, marvelous time, going to Houston and coming back for Thai ceremony that we did over there. It was just brilliant. It was just so much fun and How your sleepover? How your sleepover? It was excellent. I thoroughly enjoyed it. Sister Han Min, the first day I got there, she made us a huge lunch, right? And then the next morning, she made me a breakfast too. It was great. It was just great. Good. Yeah. Good for you. met some new people. Had a good conversation with another American monk in Houston. He's 6'6". Wow. Yeah, he's a tall guy. Yeah. Yeah, it was just the whole weekend was magical. Yeah, it was really good. That's nice. That's good. Yeah, and got to see our other brothers and sisters, Tam Phương. Yeah, and Sister Pam. What's her name? Pamela. Yeah, what's her name? What's your brother's name? Gio Tang. Yeah. So they were there. And we took pictures and we had fun. And I talked a lot to Tam Phương. There she is. Here she is. Mới nhắc chị xong. We just mentioned about you. Yeah, I don't know where Tam Phương. I go under the plane in the backyard. And then I come in the house. He took off with his car. I don't know where he's going. Chào chị Diệu Thành nha. Dạ, chào Từ Villa. Chào Diệu Thúy, khỏe. Diệu Thúy lúc này thấy đẹp hẳn ra anh nha. Đẹp hẳn ra. Dạ sao? Dạ, Đúng vậy. Có ông nào không vậy? Dạ. Có ông nào không vậy? Có ông bướm nào không vậy? Có ông bướm. No. Ông bướm chi mất công. On last Sunday, brother Hy Lạc and met sister Diệu Thành and brother Tam Phương and so happily. Yeah. Oh, I forgot to send you the photo of us. Hy Lạc, did you send her the photo of us in the temple? I haven't sent photos out very much at all. I will send to her. I will send for you tonight. Okay, good. I like to see that. I like to see the pictures. Yes. Yeah, I like to send for you. Yeah. Let me call to remind Phương. Maybe he forgot. Ông nói cái hôm mà vừa rồi ông ở chùa đó chị ông rất là thích. Rồi sư cô hẹn mình nấu ăn trưa, nấu ăn sáng cho ông. Thích lắm. He go to Houston with thầy, with master. He lucky. Oh, we were driving in a rainstorm, right? Really? Wow. Yeah, Detroit. And I was getting scared because Master Ty is a very good driver until he's got his phone stuck on his windshield. He starts checking the weather, and he's like this, and then he starts veering off a little bit. I'm like, hey, Ty, stay on the road. Get your eyes on the road. You don't need to check the weather. You can see it's raining. We don't need to know anything more. He's like, well, let's see if it's up. But he kept doing everything instead of just driving. I was kind of scared. Cả lớp đang chờ Phương vô học nè. What? Nó không vô chụp ở luôn lên buổi. He forgot he wanted his plan in his house. He forgot today Tuesday. He said he come home. He wanted the plan in his house. Don't we all? Don't we all? Yes, we are. So many people remind brother Hy Lạc
And when Brother Hilak went to Houston, after Houston, and on last Sunday, and met again, and somebody make a call to me and remind Brother Hilak, you are very young and strong in the Dhamma. They like so much. Sure, he is very young. Yeah, right. In Dharma. In Dharma only. So American. In Houston, one American. In Pháp Nhãn Temple, one American monk. Two different kind of American monk. One Mahayana, one Theravada. Maybe this Saturday, a monk from Houston will go to Pháp Nhãn Temple and meet the temple, visit the temple. Yeah, the monk that I met in Houston, the American monk, who's 6'6" tall. Wow! Oh my He's God! coming to visit. He's coming to visit Thai on Saturday to his temple now. So they're going to spend some time together on Saturday. You mean this coming Saturday? Yeah. Okay. My God! Because he heard about the Sangha at Pháp Nhãn Temple, Origin study, Buddhist study together. He had a good vow to come here to visit. And then if the Sangha here and maybe he sleep here, but he say only visit and go back. Yeah. Okay, Sister Hanman, where you now? And around 2 minutes we study. Brother Tamphun, cho nó zoom. Where is Tamphun? He in his house, just 4 blocks from here. Yeah. He drive about 5 minutes. Yeah, 4 blocks from my house. He want to keep the grass, the plant green, so he can sell his house. Yeah. Oh, really? He wants to sell his house? Yeah, he see the back, and then he moved to Texas City in Galveston, about 5 minutes from Galveston. Is it Galveston in Houston? Yeah, he bought the brand new home. They built 1,590 square feet, 3 bedroom for 300,000 only. Not bad. Yes, a lot of people come and buy it. They buy in there. So you he mean sold. Galveston? They call Texas City. You go to 60. Bel Air. Yeah, Bel Air about 40 minutes. You drive to Texas, the ocean right there. You can go fishing about 5 minutes from his home. Oh. Galveston about 15 minutes. That's nice. I just sent in Houston, in Art Temple in Houston. Phương Trang just sent the picture. I sent the road. Yes. Oh, brother Inaso Thanh Vọng. Inaso. Yeah. Wow, beautiful. Wow. I see you with the gray robe. Yeah. Yeah. Master Todd, I wore it all weekend. He told me to take it home and keep it, and then when I come back, I wear it when I come back. Yeah, fit you. It fit me really nice. It was really comfortable, and the length of it, the length of the sleeves and the pants were perfect. It was. Yes. Yes. Welcome, brother Thanh Vọng Inaso. Welcome, Thanh Vọng. Hi, Thanh Vọng. Thank you. Hello, Thank you, my dear brother friend. Ignacio. Hello, Hey, what up, brother? How you doing, man? Doing good. Much better. Right on. Yeah. And Master in Houston, other time brother Hilak there, and he would like to meet brother Hilak, and brother Hilak meet him
together and bow together, and he's so happy. He's happy. He said, okay, near future, the kids who was born here, the children who was born here, those don't speak English all the time, brother. He like volunteer to help them the English together. The master so happy. Yeah, welcome Sister Hanman. Okay, now invite the Sangha to enjoy. Hello Hạnh Minh, chào cô Hạnh Minh, chào cô Hạnh Minh. Yeah, mời uống trà. Please tea together. Yes. Dạ, mời cô từ bên nha. Dạ, mời thầy. Dạ, kính mời thầy, mời Dạ. bạn. Mời cô Anh Minh. Rồi là Mời sư cô. I drink a lot before the class. Yeah. That's why I close the screen. okay, now our class. Yeah, just start the class, yeah. Recording in progress. Hey, Master Ty, one question first. Yes. You record every session. What do you do with these recordings? Yes. You record every session, right? Yes, right. He make the YouTube. Did you see? Did you watch? Yeah, I know he does pieces of the YouTube and puts them on the site. I've seen those. Yeah. But that's a lot of recording and a lot of storage space. Because after the class, he recorded and he make the YouTube to the to upload to YouTube. Yeah, and you can watch it again. And yes. Somebody who want to learn the Buddha teaching rules in our Dhamma class, and all the time they open the YouTube and they watch again, they see again, and then they want to learn by one by one. Right now, okay, anything okay? Right now we. And you know, you are very famous on the YouTube, all of you. And you think is a good translator, and many people ask her. But somebody asked where is brother Hilak location and brother Tanvang location. I say in America. Okay. Okay, good. Yeah, right now both of you very famous, and cô Từ and cô Yu Thành also. Brother Tam Phương say, oh, where are they now? I say in Texas. They are happy. Near future, they will visit our Dhamma class together. Okay. Our class start. I would like to invite the Sangha to stand together and recite the name of the Buddha. Mời đại chúng chắp tay lại nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Buddhaya Buddham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. For refuge, we go to the Buddha for the first time, the second time, and the third time. Namo Dhammaya Dhammang Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami. For refuge, we go to the Dhamma of the Buddha for the first time, the second time, and the third time.
Namo Sanghaya Sangham Saranam Gacchami Dutiyambi Sangham Saranam Gacchami Tatiyambi Sangham Saranam Gacchami. For refuge, we go to the Sangha of the Buddha for the first time, the second time, and for the third time. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is September 19, 2023. We are at Pháp Nhãn Temple on the Zama Buddhist study. Whereupon we would like to invite whole Sangha to follow mindfulness in breath and our breath. Few seconds. Today I would like to invite Brother Tan Quang Inazo on behalf of the Sangha to keep chanting daily for the Sangha. Now please, I would like to invite Brother. Yes, I would like to say, and the Brother Tan Quang can chanting, keep chanting. Yes. Namo Bonsu Tika Manifa. Namo Bonsu Tika Manifa. Namo Bonsu Tika Manifa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Respectful pay homage to the Buddha, the world honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Respectful pay homage to the wonderful Dharma of the Buddha, the path of practicing peace, joy, happiness, love, and understanding for the many rights in the present life. Respectfully pay homage to the harmonious and peaceful Sangha of the Buddha, the community of cultivated people who vow to live the lives of virtue, meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with right understanding to benefit oneself and other people right here and right now in the present life. Namo, the original master Sayamuni Buddhaya. Namo, the original master Sayamuni Buddhaya. Praising the Buddha. As wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us come back and take refuge in the teacher of gods and human beings. Respectfully pay homage to the triple gem, the Buddha, who is the fully awakened and enlightened one, shows the way of peace to living things and living beings, has the virtues, good and noble signs. The Buddha's wisdom and compassion are perfect. We, disciples of Gautama Buddha, wholeheartedly pay homage to the Buddha forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Dharma that is the brightest instructs people to escape the realms of delusion, lead us to return to true home in order to lead a life of awakening.
We disciples of Gautama Buddha wholeheartedly pay homage to the Dharma forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. The Sangha, that is the beautiful community in harmony, travels on the joyful path together, cultivates to be freed from afflictions in order to make life beautified. We disciples of Gautama Buddha wholeheartedly pay homage to the Sangha, forever present in the 3 lifetimes and 10 directions. We disciples of Gautama Buddha rely on the triple gem, on the path of Dharma learning, knowing the triple gem of self on mind, vowing practice Buddha Dharma diligently in order to brighten the heart of the noble triple gem. I vow for now unto my next life to refuge in the Buddha, the one who shows me the way of loving kindness, compassion, and wisdom in my lifetime. I vow for now until next life to take refuge in the Dharma, the way of practicing peace, joy, happiness, understanding, and love for the many right in the present life. I vow from now until now, my whole life, to take refuge in the Sangha community of cultivated people. Vow to lead the lives of ethics, harmony, and awareness to myself and to the others right here and right now in the present life. I take refuge in the Buddha. I vow from now on till whole life not to take refuge in bad goods, gods, devils, and evil things. I take refuge in the Dharma. I vow from now until my whole life not to take refuge in paganism and heresy. I take refuge in the Sangha, and I vow from now until my next life not to take refuge in wrong teachers, wrong teachings, bad people, and bad environments. May the world honor one, the one regards and accept me as the trained disciple of the Buddha. Now until my whole life, I determine to take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. I vow to learn under the practice and apply the Buddha teaching into my daily life to benefit myself and other people right here and right now in the present life. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, brother Thanh Văn for your daily chanting number 1. You're welcome. Yeah, welcome. Okay. Yeah, are you the first? Yeah. Okay, now I would like to invite the whole Sangha to keep learning sutta number 5. I'm going to say in the Sangha and follow step by step. Yeah, today is September 19, 2023. Này hiền giả Vietnamese first. Này hiền giả, đối với tỷ kheo nào các ác bất biện pháp cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe thì chưa được diệt trừ. Nếu tỷ kheo ấy là bị sống trong rừng núi, tại các khu xứ xa vắng, sống hạnh phất thực, hướng lớp phất thực từng nhà một, theo hạnh mang y mặc y
blameless. If the spheres of these evil, unwholesome wishes are seen and heard to be unabandoned in any bhikkhu, then for all he may be a forest dweller, a frequenter of remote or abode, an almsfood eater, a house seeker, refuge wearer of robe, still he fellow in the holy life do not honor, respect, revere and venerate him. Okay, nếu mà trong cái phạm vi á, hay lĩnh vực mà các ước muốn mà bất thiện pháp, ác pháp á, bất thiện á, được thấy, được nghe và được từ bỏ trong bất cứ một vị tỳ kheo nào, không? Thì vị ấy là cái vị sống ở trong cái rừng núi, cư trú trong rừng núi, thường xuyên ở nơi cái trú xứ xa vắng, và là cái người thọ dụng cái đồ ăn, thức uống khất thực, mà đi khất thực, đi kiếm từng nhà này qua nhà khác, gọi là house to house. Rồi mặc y phấn tảo, là cái người đó mặc y phấn tảo là repugnance, và cái người mặc y khô xấu, khô sơ, ma bố. Tuy nhiên still này á, nó cũng là however, nó cũng bằng z nha quý vị. Still này đó, tuy nhiên những người bạn đồng tu của vị ấy đó, ở trong cái đời sống thánh thiện đó, không tôn kính này, không tôn trọng nè, không hai cái từ này nó cũng giống nhau, là không kính trọng vị ấy. Vị ấy nói cái đoạn này á, là mình ăn mặc mà khô sơ ma bố, ăn mặc mà phải những cái y mà dơ giấy, những cái y mà lụm lại, thì lúc đó nó không có trang nghiêm, nó không có sạch sẽ, thì các bạn đồng phạm hạnh á, các bạn đồng tu á, là không có tôn kính. Now, brother Hila and brother Thanh Văn, and you know this Barak in the Buddha time, they collect the clothes from in the nghĩa trang là gì ha? In the Raja, and another name. And other time, the person who passed away, and they collect the clothes or the clothes from the dead people, and then they make the robe, the monk robe. Other time, the robe not clean, right? Very dirty, and then they make the robe. After they make the robe, and the monk who wear the dirty robe like that, other time his fellow Dhamma friend didn't respect him, didn't revere him. That's why we study here. We know in the Buddha time, the monk didn't have the new robe, only collect the robe, clothes, and make the robe, outside robe and inside robe. But right now in the modern time, the robe collector in the shopping, right? And the tailor can make the robe for the monk. But in the Buddha time, maybe the monk can do himself. The monk can do himself. And that's why. And we said here, we know in the Buddha time. That's why you see here the refuge wearer, right? The wearer of robe. So collect in the cement, maybe in the nghĩa trang, nghĩa địa là cái gì in English, cô Duy Thúy? Yeah, cemetery.
Cemetery, yes, correct. Collect the robe, the clothes in cemetery, yes. That's why still here we know. In Vietnamese vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới, dục của tỳ kheo chưa được đoạn trừ. Why is that? Because the fears of these evil, unwholesome wishes are seen and heard to be unabandoned in that venerable one. Thì nó cũng giống như cái tiếng Việt nha, ở trong cái vị tỳ kheo đó chưa được đoạn trừ. Now we study more. Này hiền giả, ví như cái bát bằng đồng nha, mang từ chợ về hay là từ nhà người thợ rèn về, cái bát ấy rất là sạch sẽ thanh tịnh, nhưng mà người chủ của cái bát đó đựng đầy xác, đựng đầy bát với cái xác rắn, xác chó hay là xác người, đậy lại với một cái bát bằng đồng khác, rồi mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi: bạn mang cái gì mà có vẻ đẹp để ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên mở ra nhìn vào với cái người ấy đó không ưa thích khởi lên sự ghê tởm khởi lên, sự yếm ố khởi lên, tức là sự nhòm gớm á. Những người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là những cái người no. Thì cái đoạn này á, chúng ta học chúng ta thấy á, cái bát bằng đồng là chỉ cho cái tâm của chúng ta, chỉ cho cái mind của chúng ta nha. Còn á, là sạch sẽ là chỉ cho sự tu tập, ý nói là mình có sự tu tập. Còn trường hợp này cái người chủ á, người chủ là chỉ cho cái chính mình, mà đựng trong cái bát đó những cái xác chó, xác rắn, xác người vân vân. Thì ở đây á, ý nói rằng á, mình là chủ nhân nhưng mà mình sống gần cái môi trường xấu, gần bạn xấu, gần cái người xấu, do đó mình sẽ ảnh hưởng nha, ảnh hưởng cái môi trường xấu và mình cũng bị ảnh hưởng theo vân vân. Còn tuy nhiên trong cái quá trình đó mình bị nhiễm bởi vì cái môi trường xấu, thì có những người bạn tốt á, người ta tới thăm mình, ta động viên mình, nhưng mà cuối cùng ta thấy mình á, ta thấy mình bị ô nhiễm, bị lân cận những người bất thiện đó, rồi cuối cùng người ta nhòm gớm mình, người ta bye bye mình, người ta từ giả mình. Thì cái đoạn văn này ý nghĩa nó là vậy đó. Ông cô tôi bị lạc và đại chúng học và nhớ cái chỗ này nha. Cho nên mình tu tập rất là ngon, nhưng mà cái tâm mình rất là ngon, mình lớn lên rất là thuần thục, nhưng mà mình gần cái bạn xấu, rồi cuối cùng những cái bạn tốt mình tới thăm mình đó, họ cũng bye bye luôn. Thì cái đoạn này ý nghĩa nghĩa đen là vậy, nhưng mà nghĩa bóng là thầy mới giải thích đó nha. In English, right now I would like to invite the whole Sangha to follow step by step. Okay, in English, support bronze discs were wrought from a soft or smithy, clean and bright, and the honor put the carcass. The carcass means the dead body of an animal, of a snake, or a dog, or a human being in it, and covering it with another disc, right? Another disc cover. Went back to the market, then people seen it, say, what is that you are carrying about like a treasure? Then raising the lid and uncovering it, they looked in, and as they saw, they were inspired with such loathing, repugnance. Repugnance means a strong feeling of dislike or disgust. In Vietnamese, ghê tởm. And disgust that even those who were hungry would not want to eat, not to speak of those who were full.
Yeah, the same in Vietnamese before we studied. Rivers, giả sử như, support là giả sử như cái bát bằng đồng, cái đĩa bằng đồng đó, được mang từ cái shopping, từ cái chợ hay là từ ông thợ rèn, từ nhà ông thợ rèn, mà cái bát đó nó sạch sẽ và nó sáng suốt, nó thanh tịnh sạch sẽ, thì cái chủ nhân của những cái chủ nhân của cái bát đó đó, cái đĩa đó đó, mà đặt bỏ những cái xác chết, xác rắn nè, xác chó nè, hoặc là xác người ở trong đó, và phủ dùng một cái bát khác mà phủ lên, và đi tới cái chợ, và những người ở trong đó đó thấy cái bát và nói rằng bạn mang cái gì á mà có vẻ tốt lành gì, tốt đẹp gì, quý giá gì, thì lúc bây giờ mở cái bát ra, mở cái nắp ra, rồi mở bày nó ra, thì cái họ thấy nhìn vào thì ngay lúc đó thì họ thấy nha, và nó bị họ thấy với tính cách là nhòm gớm, ghê tởm, dơ giấy vân vân. Thậm chí những người ở đây nói rằng là những người đói nè mà không muốn ăn, muốn nữa là những người no. Thì ở đây mình học tiếng Việt rồi. Now I would like, mình nghe cái ý nghĩa tiếng Việt rồi, giờ thầy cố gắng chuyển qua cái giải thích tiếng Mỹ để cho brother Hy Lạc, anh Thanh Văn nghe. Right now, dear Dhamma sister brother here, we study this paragraph. This the figurative meaning. You say liberatory meaning we already study here, and right now we would like to know the figurative meaning. You see here, from this symbolize our mind. The owner means us, we, right? And our time, we are, when we grow up, we are, when we grow up, we are like the white paper. We very clean, very right, the white paper. And then when we grow up, all the time we close to, we live close to with bad environment, bad people. For example, hunter, probably the killer, somebody else, but somebody else who that very who is a very bad people, right? Another time, one day maybe we are good, but we live close to with him or with her. Long time, other time, our mind and our body maybe affect something bad from them, right? And then one day okay, 2 days okay, 1 week okay, 2 weeks okay, and other time 1 month, half year, and etc. Other time maybe we expect something bad or not good from them. That's why in this case we study literally meaning, but we try to understand the meaning behind the sentence, right? Other time we understand more. If we sentence by sentence, literative meaning other time is normal, but we would like to understand the figurative meaning, and we understand more, right? And then when we are good but close to bad people, and sooner or later we are back too. That's why we study here and we know. And then here, you know, you see here, the owner, you, the back put the carcass, right, on the dead body of an animal. Somebody open and look at in this. Other time they become they think they don't like, they dislike. The same, likewise the same. If we are good people, we close with we play with bad people, and then
the boys, our good friend, when they see us and our time, they avoid us step by step because we close with the bad people, right? And then good friend close to us, and all the time they say bye bye because before we are good, but right now until next time we are bad. That's why the good people and they, avoid us. That's why we study here and we should know, and we recognize our activity and we know more. Okay, here another paragraph này: hiền giả đối với vị tỳ kheo nào các pháp các bất thiện pháp cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ. Nếu tỳ kheo ấy là vị sống trong rừng núi tại các trung xứ xa vắng, sống hạnh phất thực, thứ lớp phất thực từng nhà một, theo hạnh mang y phấn tảo, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, không tôn trọng, không lễ bái, không cúng dường vị tỳ kheo ấy. Vì vậy vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. Thì ở đây cái đoạn này mình đọc đi đọc lại mình biết rằng là trong mình nhiều khi mình ăn mặc cũng vậy. Nếu mình ăn mặc là một người hành giả mà ăn mặc mà không có gọn gàng, không có sạch sẽ thì các vị đồng phạm hạnh người ta cũng bye bye mình hả quý vị. Ngay cả mình đi chùa cũng vậy, mình cũng phải làm sao cho nó tươm tất, cho nó sạch. Chứ còn ăn đã đi tới chùa rồi mà mình ăn mặc giống như những cái người mà đứng ngõ ba đường, giống những người mà đứng ăn mặc không có trang nghiêm, không có tốt thì các bạn đồng tu, các bạn xung quanh họ thấy chơi cười. Thì cái thời Phật cũng vậy mà thời này cũng vậy. Now in English, so too if the sphere of these evil and unwholesome wishes are seen and heard to be unabandoned in any bhikkhu, then for he may be a forest dweller, etc., unabandoned in that venerable one. Maybe brother Hilak and Thanh Văn, you can look back at the previous paragraph here in a short sentence. In Vietnamese, Master Thích Minh Châu translate the whole thing, but in Vietnamese, in English maybe shorter, etc. You want to know the meaning, reverse paragraph, and you should look back. Okay, and here, in the Buddha time, you see here some monks who wear the dirty robe. At that time, his holy friend, Dhamma friend, and see him, they didn't respect him. And likewise, in the modern time, if we are lay devotee or monastic devotee, if we go to a temple or live at a temple, we wear the robe. Maybe the robe maybe not clean, right? And very dirty, and our fellow Dhamma practitioner see us. They don't lie, they didn't lie, right? They don't lie, this is correct. So if we wear the robe or the temple robe or the ceremony robe, very clean, very beautiful, and they close to us, they want to ask something about the Buddhist study, about our Dhamma learning, Dhamma practice. If we wear something, wear the robe very dirty, they first of all they look at the robe and they avoid us. That's why we study here and we know. In the Buddha time relates in the modern time. If we understand that other time, when we go to temple like Brother Hilak 3 days ago, last Saturday, went to Houston where the daily robe, monk robe, the daily robe, and now more people respect Brother Hilak. Okay, now I know who you are. I know Brother Hilak go with Thầy Sĩ, and I would like to respect you.
Other time more food, a lot of food. Give brother Hila, he eat double, he eat a lot, he ate a lot, and not eating, but also asking. Even the master, the head monk, asked brother Hila, "Oh, you came here with whom?" I say, "With brother Hila." Now would I invite brother Hila, meet me now. And I stand up, I go another table, invite brother Hila. Okay, now please come here, make a head monk, and head monk explain. Put your hand together, and what does it mean? We say one hand from me, one hand from you. You and I, two hands support together, and so strong idea, right? Near future, if brother Hilak become successful, brother Inaso Thanh Văn will follow his way. Okay. And last Sunday also, Sister Yu Thanh, brother Tam Phương, a long time only see brother Hilak invisible on the Zoom, right? Never see in a person, but last Sunday see in a person so happily, and brother Tam Phương so happily, and gave brother Hilak more banana, and cô Yu Thanh more apple. Okay, so happy. So now we keep learning. So in Vietnamese, này hiền giả, đối với tỷ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe đã được đoạn trừ, nếu tỷ kheo ấy sống gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, tức là chấp nhận cái sự thỉnh mời riêng, biệt thỉnh thực tức là sự thỉnh mời riêng, mang y người gia chủ cúng, rồi các đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng, lễ bái cúng dường vị tỳ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị tỳ kheo ấy đã được dọn trừ. Như vậy cô Duy Thí, cô Từ Bi Lạc, cô Duy Thành, anh Tâm Phương thấy cái chỗ này không? Nè, mang y của người thí chủ không? Thì cái y này được người thí chủ cúng dường. Còn nãy cái y kia là lụm về nghĩa trang bận lụm thượng. Còn đây á, mặc y mà được người cúng dường thì các đồng phạm hạnh cung kính lễ bái cúng dường. Cho nên cái gì mình ăn mặc cũng phải đẹp đẽ đi chùa, mặc dầu không có xa hoa, không sang trọng lắm, nhưng mà tuy nhiên được sạch sẽ và tương tất thì các bạn đồng phạm hạnh rất là quý. Chúng ta học tiếng Việt chúng ta thấy không? Now brother Hilak and brother Thanh Văn, you see here number 30. Okay, if the sphere of this evil unwholesome wishes are seen and heard to be abandoned in any bhikkhu, then for he may be a wicked dweller, an acceptor of invitation, a bearer of robes given him by householder, right? By the robe given him by householder. Yeah. Yes, his yasmin are still yasmin. However, his fellow in the holy friend honor, respect, revere, and venerate him. Why is that? Because the sphere of these evil, unwholesome wishes are seen and heard to be abandoned in that venerable one. Học giống như vậy thôi. Nếu mà trong cái phạm vi của cái sự ước muốn, cái kinh này là ước nguyện đó nha. Cái wish là ước muốn bất thiện pháp, ước muốn các ác bất thiện pháp, được thấy nè, được nghe nè, được từ bỏ trong bất cứ vị tỳ kheo nào. Và như vậy đó thì cái vị đó là cái gì? Sống ở trong lạc và chấp nhận cái lời thỉnh mời và mặc y hậu được người gia chủ cúng dường, given him tức là người cúng dường. Nhưng mà các bạn đồng phạm hạnh á, các bạn đồng tu á, được tôn kính nè,
tôn trọng nè, lễ bái và cúng dường, tôn kính vị bạn người vị tỳ kheo. Đó là lý do mà trong cái lĩnh vực của các cái ác bóc thiện pháp đó được thấy, được nghe, được từ bỏ trong cái vị tỳ kheo đó. Thì cái đoạn now dear my brothers here and sister here, you see here, you focus this sentence here. Okay. Before we see the monk wear the dirty robe, right? Right now the monk receive the new robe from donor, from giver, so the robe very clean, right? And when he wear the robe and very clean, cleaner and cleaner, and his friend, his Dhamma friend, and look and respect more and more, right? Because this robe given by householder, given by donor and giver, so very clean. So in the Buddha time, the monk who wear clean robe and good robe and his friend, people who around him and respect him more and more. Now in the modern time, if we go to the public, we go to the society, we go to the temple, we go to the sangha, if we wear clean robe, right? The robe very clean, very beautiful, very nice, and more people good looking, more people. And first they have good feeling to us. If we wear the robe very dirty, not clean, and not good looking, right? And here we know, and we should when we go to the sangha, or we go to the temple, monastery, or the meditation hall, we wear the robe cleaner is better. Here, that's why we study here, and we understand more. Now. Yes. Now in Vietnamese, and another second example. Now here, the same name, but another example. Này hiền giả, ví như một cái bát bằng đồng mang từ chợ hay là từ nhà thợ rèn về, cái bát ấy sạch sẽ thanh tịnh. Người chủ của cái bát này á thì nãy đựng xác rắn, xác chó, xác mèo, vân vân, xác người. Bây giờ người chủ đựng gạo thơm nè, gạo ngon nè, cơm canh, cơm lành, canh ngọt nè, các hạt giống đen đã lấy ra nè, và các hạt các loại đồ ăn nè, đại lại với một cái bát bằng đồng khác nè, rồi đem mang từ mang về hàng chợ lại nè. Các người thấy vậy bèn hỏi nè, bạn mang cái gì mà đẹp đẽ ngon lành vậy? Khi cầm cái bát ấy lên thì mở cái bát nhìn vào, thì đối với người ấy ưa thích khởi lên nha, sự không vô tởm khởi lên, hay là sự không yếm ố khởi lên. Người no còn muốn ăn, huống nữa là người đói. Thì ở đây cái từ này nghĩa là gì? Một sự thích thú khởi lên nè, sự ước muốn khởi lên nè, không gơ tởm là ước muốn khởi lên nè, không yếm ố là sự cũng là nhấn mạnh là cái từ là sự ham thích và ước muốn, nhìn là thích liền. Ở đây nó cái ví dụ bằng đồng, nhưng mà ngược lại, người no còn muốn ăn, huống chi là người đói, thì nhấn mạnh đó quý vị ha. Như vậy chúng ta học cái đoạn này chúng ta thấy cũng cái bát, nhưng mà nếu mà người chủ đựng cơm canh đồ ngon trong đó thì đem tới cái chỗ đông, mình phải hiểu gì đó, đem tới chợ tức là đem tới chỗ đông, mà cái người bạn xung quanh mà nhìn thấy thì ta dỡ ra, ta thấy cái bát đẹp rồi, người ta dỡ ra mà ta thấy đồ ngon là chắc chắn là họ thèm rồi. Cái người no cũng muốn ăn, không chỉ người đói. Thì ở đây ví dụ là cái người tu tập trong cái môi trường tốt, mà nếu mà mình gần cái bạn tốt, mình học những điều hay, thì lúc bấy giờ mà cái người bạn mình năm xưa cũng là tốt luôn, gặp mình, hiểu mình, thấy được mình là người ta thích thú liền, người ta quý mến liền. Cái nghĩa nó vậy đó nha. Now in English, the same similar, the same example, right?
Suppose a brown dish were brought from a shop or a smithy, clean and fried, and the owner put clean bowls rice, right? Bowls rice mean cooked rice, better soup and sausage into it. It in this case into bronze dish, covering it with another dish, went back to the market. The market in this case, the sangha, the public. Then people seeing it said, "What is that you are carrying about like a treasure?" And then raising the lid, uncovering this, they look in it, and as soon as they saw, they were inspired with such liking, expertise, and relish means flavor. Thus, even those who are worshipful would want to eat, not to speak of those who were hungry. Maybe Brother Hilak and Brother Sanvang, and also you know this barab opposite this reverse example. In Vietnamese giả sử như là một cái bát bằng đồng được mang từ cái chợ hay là từ quầy, từ shop, từ rèn mà nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ đó, thì cái chủ nhân của cái bát đó đặt những cái đồ sạch như là cơm, như là những món súp, như là những cái món sốt vào trong cái bát và phủ dùng cái bát khác để phủ lên, và cái người chủ đó đem cái bát đó vào số đông, vào chợ tức là vào số đông, và cái người khác á, nhìn thấy và nói rằng bạn đem cái gì mà đẹp thế, cái gì mà trân quý tốt quá, thì cái vị đó họ mới dỡ cái nắp ra và thấy nó trong lỏng, thì nhìn vào thì chẳng may á, ít lâu sau á, thì lúc đó thì họ thấy họ bị thu hút liền bởi cái sự thích thú này, cái sự thèm ăn này, hay là cái mùi vị rất là đẹp, rất là ngon, là những người á, no còn muốn ăn, không chi là những người đói. Right now I would like to try to explain this barab. You see here in this barab, you see we are, for example, the brown dish, this means the mind of us, and the honor means us, right? We, right? Here something here, and bowl rice, better soup and sauces. This means good environment. Right? We are good practitioner. Live close to good environment, good people, and then we maybe 1 week, maybe 1 month, maybe 1 year, another time maybe live closely with good people, and sooner or later we are good too, right? Because they volunteer to help people, they volunteer to help the temple, they volunteer to help poor student, poor family, and maybe you would think about them. They can do and we can do, right? They are good, we are good too. And sometimes good friend a long time, and then met us again. Oh, you are good right now. Continue. You flow with good people, and you are good body and good mind, good thinking. Right now, they respect us, right? And before the reverse example, different, right? And we study here, and we learn. If we are good, and we should live with good people, because good people can do something good, think about something good, and say something good. They volunteer to help people. They volunteer to help the family. They volunteer to help the temple, help the master, something like that. And then we think they can do. How about us? And other time we can follow their activity, good activity, and we can do something the same way. And if we do good, and maybe our last friend or our reverse friend can respect us more and more.
We study here and we know brother Hy Lạc, brother Thanh Văn, cô Như Thí, cô Như Thành, Đăng Phương, cô Từ Hy Lạc. Right now study and new future, we're thinking about that, and now we should do, say and think about something good, and more people respect us, right? More and more, not only here but also somewhere else. Respect us, respect our Dhamma learning, Dhamma practice. They watch YouTube again, and they see, okay, Dhamma brothers and sisters spend a lot of time, around more than 2.5 years, more than 1 year, and keep learning, keep practicing. Now we very happy, right? And study here and good for them to watch again. Now we study. Này hiền giả in Vietnamese, này hiền giả cũng vậy. Đối với tỳ kheo nào mà các ác bất thiện pháp cảnh giới của dục này được thấy và được nghe đã được đoạn trừ. Nếu tỳ kheo đã sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận sự thỉnh mời riêng biệt, mang y của người gia chủ cúng dường, rồi các bạn đồng âm hạnh cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỳ kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp của cảnh giới của dục này đã được đoạn trừ. Thì ở đây á, cái đoạn này á, chúng ta thấy là cái vị tỳ kheo á, tu tập rồi mặc y tươm tất đẹp nghiêm trang, thì cái vị đó gần cái môi trường tốt thì được đoạn tận những cái bất ác thiện pháp, như những cái ước muốn cái ác pháp bất thiện đó, thì nhờ đó mà được đoạn trừ. Thì nhờ cái được đoạn trừ chuyển hóa đó thì các vị tỳ kheo, các vị sống cùng thời với mình, ở đây á, là nói là các vị tỳ kheo, nhưng mà tuy nhiên mình phải hiểu là các vị đó là chỉ cho cái người cùng tu, cái người gần mình, hay là cái người bạn thấy mình là thích liền nha. So too, friends, if the sphere of these evil unwholesome wishes are seen and heard to be abandoned in any bhikkhu, then found he may be a village dweller, abandoned in that venerable one. Maybe this in English very shorter, in Vietnamese very longer. Now maybe the same idea. Right now we study another one. Được nghe nói vậy, tôn giả Maha Mokkala là Đại Mục Kiền Liên thưa với tôn giả Sariputta là Xá Lợi Phất. When this was said, the venerable Maha Mokkala said to the venerable Sariputta, brother Hy Lạc and brother Thanh Văn, you know here, Maha Mokkala, the second chief monk of the student of the Buddha, and venerable Sariputta, the first chief monk of student of the Buddha. You see, and this is not the first. This is the second, because had a lot of more than millions of students of the Buddha. But Sariputta is the first. Maha Mokkala is the second. If you study the history of the Buddha, and you know, sometimes you see some teaching from the Buddha, some teaching from the his student. In this teaching from Maha Mokkala, the second chief monk of student of the Buddha, and this teaching from the venerable Sariputta, the first chief monk student of the Buddha, right? Sometimes we learn the teaching from the Buddha, but in this case, the teaching from the two students of the Buddha, Maha Mokkala and Maha Sariputta, right? And which they have a conversation together, and they learn and they understand. Now we learn and we understand teaching this one to venerable. Này hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên trong tôi, cho tôi similar occurs to me, friend Sariputta. Hiền giả Mokkala, hãy nói lên ví dụ ấy. Stay it, friend Mokkala. Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá tại Virit
Bà cha, này hiền giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, mang theo y bát vào thành buổi xá để khất thực. Now we study in English a lot of time now. On one occasion, friend, I was living at the hill forest of Rajagaha. Then, when it was morning, I rest and taking my bows and outer robe, I went into Rajagaha for alms. Một thời, này hiền giả, tôi đã sống ở cái đồi Fos ở thành phố Rajagaha, thành vương xá. Rajagaha là thành vương xá. Lúc bấy giờ vào một buổi sáng, tôi đắp mặc y, rest tức là mặc y nha, thay vì put on, mà cái đây người ta gọi là I rest tức là cái văn trang trọng. Bữa nay mình học thêm mặc y cũng là I rest mặc đồ á nha, I rest mặc y. Rồi I took my bow tức là tôi đắp y và mang bát. Nhớ mai mốt mà cô Duy Thí, cô Duy Thành á, người ta nói mang bát là bưng bát là dùng cái gì, là take my bow, take the bow tức là mang cái bình khất thực. Còn cái y bên ngoài có hai loại y, mà cái y bên ngoài gọi là outer robe nha. And brother here that you see we have an inner robe and outer robe. The robe I wear on last Sunday other time outer robe, right? And where I went to là tôi đi đến thành vương xá để khất thực. I go into somewhere for alms tức là đi khất thực. In the Buddha time, the alms go somewhere for alms. This is popular in the Buddha time. But in the modern time in America, maybe when the ceremony come and we see the monk take the bowl for alms, very rarely, only for ceremony, only for example, Vasa, summer retreat, winter retreat, and autumn retreat. A lot of time, the monastic people take the bowl for alms. Maybe it's right now very rarely, not in the regular like in the Buddha time. In the Buddha time, every day. But right now in the Thailand, in the Myanmar, maybe in the Sri Lanka, maybe daily, every day. The monastic people carry the bowl for alms. It's regularly. But in the Western country, maybe only ceremony and the monastic people take the bowl for alms. This is very rarely, not daily. In the Western country. Hey Ty, Yes. Ty, that's because you monks here in America are rich now. You don't have to go for alms like that. The alms come to you. Correct. You see, right now in the America, the Western country, when the monk here and other time go to a temple, and after ceremony, and they receive donation from offer, right? From offering people. But sometimes they carry the bowl like that. Take a bowl, carry a bowl for alms. This is for ceremony, not popular. And when the ceremony comes and they take the bowl, go around the temple, monastery, Dhamma center, only inside, not in the market, but in the Buddha time, everywhere. That's why I stay here. But in the Buddha time, go for collect food, never receive the money, never in the Buddha time. But right now in the modern time, they receive all money, not only money but also food, because sometimes the discipline or the rules sometimes change. In the Buddha time, walking on foot
right? No car, no plane, no vehicle, right? Working farm on foot. But now in the modern time, I'm working, sometimes use the vehicle, sometimes use plane, right? In the Buddha time, no plane, no vehicle, only go for on foot, right? Barefoot, no wearing slipper, no wearing shoe. But now in the modern time, the rules of the temple change, right? And we study here we know. Như vậy chúng ta thấy là cái thời Phật là đi chân không, không có đi máy bay, không có đi ngựa, không có đi máy bay, không có đi xe, chỉ có quá lắm là đi xe ngựa xíu thôi, chứ còn không đi, chỉ là đi bộ là chủ yếu. Okay, now I would like to invite Sangha to keep learning. Lúc bây giờ smithy, con một con người làm xe đang đẽo một vành xe, và tà mạng nội đạo qua Bandhu trước là một maybe cái ý này nó qua một cái ý khác rồi, có thể chúng ta để bữa khác chúng ta học nha. Right now I think this we stop here, and next time maybe we study more. This another idea. Okay, I think right now we have Dhamma discussion. I would like to invite the whole Sangha to have Dhamma discussion together what we learned today. Yeah. First of all, I would like to invite cô Từ Bi Lạc. Mời cô Từ Bi Lạc, cô học cái gì hôm nay? Hai cái ví dụ các vận động. Thì cô học cái gì mời cô chia sẻ để cho đại chúng rõ thêm nha. We would like to invite cô Từ Bi Lạc sharing the Buddha teaching in Vietnamese. Yeah. Dạ, kính thưa thầy, qua cái bài thầy vừa giảng thì con thấy rằng nếu mà mình là người đã tu tập Phật Pháp rồi thì mình nên gần những người bạn tốt. Chứ còn nếu mà mình gần những người bạn xấu, mà nếu mà mình gần người xấu thì mình dễ bị ảnh hưởng theo. Trong khi đó những người bạn tốt của mình thấy mình gần bạn xấu thì những người bạn tốt động viên mình thì mình phải sửa đổi, chứ không thì những người bạn tốt nó cũng từ giã mình luôn. Bởi vì người bạn xấu thì những người tốt người ta hay xa lánh, giống như cái bát bằng đồng. Nếu mà mình đựng những cái thức ăn ngon thì ai cũng thích, còn mà mình đựng mấy cái rác rưởi thì người thấy ai cũng không thích đâu. Thì con thấy là mình nên gần những người tốt để mình được tốt hơn thầy. Yeah, thank you for Từ Bi Lạc for your sharing in Vietnamese. Right now, we would like to invite cô Diệu Thúy to translate main idea from cô Từ Bi Lạc, and then the Sangha understand the Buddha teaching in English. Yeah. This is cô Từ Bi Lạc sharing. She said that because if we are well trained person, we need to be close to the good friends, and then if we close to the bad friends, and then the good friends going to advise us, to be, just stay away from the bad people. If you don't listen to the good friends' advice, maybe they can leave us too. And then she gave an example of the bow, and then if you use a bow to put a good food in it, people are going to like it. And then if you don't put a good food in it, people are not going to like it. So that's her sharing. Cảm ơn cô Thúy. Idea from cô Từ Bi Lạc, and cô Diệu Thúy translate the meaning very clearly. Right now, we would like to invite Sister Diệu Thành to share main idea what you learned today. Dạ, mời cô Diệu Thành nha. Thầy nghe không? Dạ rõ. Dạ thưa rồi. Nghe mà nó bị vang chị, nghe mà nó bị vang.
tắt cái Nó bị dội. điện thoại hay là Chắc là cần anh Tâm Phương không? Thành ra nó bị vậy không? Mua cái máy xa ra chút. hai Máy người đi phải xa ra chứ gần gần á nó bị dội. và nó hú. Sao? Nó vẫn còn echo. Mở cái nhỏ nhỏ lại chút. Nó vẫn hú đấy chị. Cô Dự Thành dùng 2 máy hay 1 máy? Một mà. Đúng rồi, như vậy là Tâm Phương phải tắt. Dạ bên rồi bây giờ cô Dự Thành mở mic của cô Dự Thành thử đi. Mở microphone cho cô. Sư phụ mở ra được cho cô. Đeo kiến vô. You need glasses. Ok. You need glasses. Sư phụ mở cho cổ được không sư phụ? Mình mở. Thấy được. Mình mở. Được rồi, rồi được chưa? Yeah, Rồi mình mở được rồi. Good. Dạ, được, mở được rồi. Không cần đeo kiến không thấy được. She said the glasses don't help. Right, the tab, now I cannot see. I'm like, if I'm wearing. The lesson today, we study even the Buddhist monk, if he wear the dirty robe and carry the dirty copper bowl for the food and dirty food, people, his friend and people will avoid him. And the opposite, if he wear the clean robe, clean bowl with the clean food inside, people will like him and respect him. It's at the same way if we near the good brother, sister, Dharma, good practice, environment, good thinking, good doing, we will have more people respect us and like us. That's it. Short talking but meaningful. Thank you for Dự Thành. Cô Dự Thí translate from cô Dự Thành. Dạ, đây là sự chia sẻ của chị Diệu Thành. Chị Diệu Thành nói là cái bài học hôm nay đó là nói như thế này, là nếu như mà mình mặc cái áo dơ đó, rồi hoặc là mình cũng như là thì người khác á, họ sẽ xa lánh mình. Đó. Nếu như mình gần gũi những người bạn tốt thì với lại những cái xung quanh tốt á, thì mình cũng sẽ tốt theo với những người đó. Thank you for Sister Dự Thành. Right now we would like to invite Brother Thanh Inaso. We share main idea what you learned today and the Sangha can follow you. Yes, please, Brother Thanh Inaso. Oh, well, for me today, the two examples of the bowl are a reminder of my own self, my own healing, and I need to be honest that there are some thoughts or some behaviors, some ways in which I see things that need to be purified. And I need to be honest to myself about that. The other thing is that, also, in my own self, I have good karma and bad karma. So both of them, I need to be aware of both of them and continue practicing and continue, like doing my best, in order for me, when I'm with people, they can experience some kind of the gifts of the good karma that will appear into myself when I purify those brokenness that I have. And also like it is important, as you say, so like
to have good to have a humble but a good appearance too as well, for others, can recognize, who we are, and how we're trying to embrace, the Buddha teaching in our lives. Amen. Sadhu. Okay. Thank you, Brother Thanh Phong. Now, could you please translate main idea from Thanh Phong Brother Ignacio? Đây là sự chia sẻ của Thanh Vân. Thanh Vân có nói hôm nay mình có học được hai cái thí dụ. Cái thí dụ nhất là thí dụ thứ nhất đó là về cái bát. Thì Thanh Vân có nói là chính mình phải thành thật với chính mình, và mình cũng nên biết những cái nghiệp nào tốt và những nghiệp nào xấu. Thì những cái người xấu thì thường thường có những cái nghiệp xấu, và người tốt thì có những cái việc tốt, và mình cũng cần phải biết là để mà phân biệt được cái nghiệp tốt và nghiệp xấu. Yeah. Okay, now thank you, Brother Thanh Phong. Right now, Brother Tam Phương, please think about your idea. How about me? And I would like to invite Brother Tam Phương. Nam mô A Di Đà Phật. Bài học của thầy dạy hôm nay thì con thấy nó quý bí, giống như tượng trưng cho cái dơ và cái sạch từ cái y phục và thức ăn. Thì theo con nghĩ á, nếu mà mình mà có học về Phật pháp, biết về Phật pháp, gặp với nhau thì tự nhiên đồng thông cảm với nhau, nó dễ dàng, giống như vừa rồi gặp Ý Lạc đó, mấy đã học trong Zoom gần 1 năm rưỡi, bây giờ gặp mặt với mặt vào nhau á, thì thấy cái sự thân tình, nó khấn khích, nó vui vẻ, thì thấy rõ là con đã nhận xét như vậy. Còn những người xa lạ mình chỉ gặp có một lần thôi, mình không biết người ta tốt hay xấu, nhưng mà gặp một lần, mình phải gặp nhiều lần nữa mình mới tìm hiểu về người ta, mình mới phân biệt được là người tốt người xấu. Thì theo con nghĩ đó, những cái người mà đã học Phật pháp nó lòi ra được cái sắc diện từ cách ăn nói chuyện, đi đứng, mà con thấy nó rất hợp với nhau, giống như con với Hỷ Lạc mới gặp tự nhiên vui với nhau này kia là con thấy con rất mừng, là thấy không? Rồi những cái gì cũng phải có cái duyên. Nếu mà cái duyên gặp một người thầy đúng người thầy của mình đó, mà mình thích rồi, mà người thầy đó rất đạo mạo mà ai cũng đều biết, và tự nhiên mình thấy cái duyên đến là nó nhộn nhịp, cái chùa nó gọi là nó vui lên hẳn, cái bầu không khí con thấy nó khác hẳn liền. Còn những cái chùa mình lấy ví dụ mà mình không có duyên á, thì chỉ có một lần rồi tự nhiên mình cảm thấy không còn muốn đi tới lần thứ hai. Đó là do cái duyên, là do người thầy, theo con nhận xét như vậy. Dạ, tại vì là phần Anh nói chưa đủ, anh nó phải nói là Tam Phương và cô Du Thành, hai người á, mặc dù học trong Zoom nhưng mà bữa kia Chủ nhật á, hai vị mà gặp trực tiếp Brother Hy Lạc á, tự nhiên á, giống như anh em á, một nhà lâu đời rồi, cho nên quá một mình anh chưa đủ, phải nói cô Du Thành nữa nha. Cô Okay, this is Tam Phương sharing. He said that today we have two good examples. One is clothing, and the other one is foods. And he also mentioned about the well-trained people, person like us. And then when we meet together, we get together. Like last time that you went to the temple and you met Tam Phương and Diệu Thành, and then you just like a family. It's just like that. You know each other for a long time. It's a good friend. And then when we get to a well-trained person, it's a good people. They are good. So it's going to appear on the face, and you can see it. That. And then he also mentioned about the good conditions. And if we have good conditions, we are going to see the happiness, happen within the sangha. And then if you don't have a good condition, you really don't have a good sangha. I think that's a good point. Very good feeling from Brother Tam Phương and cô Du Thành.
Study on the Zoom a long time, but never see together. But last Sunday, met together and so happily. And we hope near future, brother Thanvang Inaso also the same way. If this together, person, so happily, right? And I heard someone who told me, other time, three of you meet together, give each other banana, apple, food, and eat more and more. Okay, thank you, brother Tampung, sharing something very true. And brother Hilak, sister Yutan, feeling happy. Yes, thank you. Now, how about sister Hanman? And we would like to invite you to share many idea what you learned today. Namo Buddhaya, dear master, brother and sister. In this sutra, I like the example. You know, every sutra the Buddha give us many good example. Suppose say if the brown dish, very beautiful brown dish, but the owner put it in snacking and dog, something like that. It looks like we see some people, we cannot trust them. It looks like you remember in never trust a book by its cover. It's a very good. It means don't trust a book by its cover. It means that you don't trust someone or something based on what you see on outside or only what you perceive without knowing the full situation. Suppose the very beautiful dish, the brown dish is beautiful, but one put some snake inside, but another people, good people, they put many delicious foods. So we cannot we cannot trust the bow, beautiful bow, but we can know his or her character. If her character or his character is a good man, it means he um, beautiful is has a meaningful. But if she wear the beautiful clothes, but her or his mind is not good, is I think it's still not good. So I think Buddha, every sutra, Buddha or his disciple give a very good example. So I think this is a very good example for us to study it. Yes, thank you so much for your listening. Yeah. Dạ, bây giờ Phật cho con nói một chút. Cô Từ Bi Lạc hiểu ý con là tất cả các bài kinh nào á, Đức Phật cũng cho những cái ví dụ rất là hay. Mà cái ví dụ hay nhất là kỳ này á, là Đức Phật nói là giống như một cái bát đồng á, thì nhìn rất là đẹp, nhưng mà người mà có cái tâm bất thiện á, thì cái người owner, có nghĩa là cái người chủ á, lại bỏ những xác rắn, xác chó gì đó, thì nó không nhìn không có muốn ăn. Nhưng mà người mà có tâm tốt á, thì cái bát đồng đẹp đó, người ta lại để những cái thức ăn ngon, thì cả người no còn muốn ăn, muốn chi là người đói đó. Thì trong tiếng Anh á, người ta cũng có một cái câu nói là đừng đánh giá cuốn sách qua cái bìa của nó. Có nghĩa nhìn nhiều khi cái bìa của nó rất là đẹp, nhưng mà cái nội dung của nó thì rất là không có hay. Thành ra mình không có nên đánh giá ai á, hay là những người nào á, mình dựa trên những cái gì mà mình nhìn thấy bên ngoài á, thì chưa chắc là đúng. Thì giống như Đức Phật đưa một cái
ví dụ cái bát đồng này rất là hay để cho hình như con nghe nghĩ là hình như là ngài Sariputta không sư phụ? Hình như bài này là ngài Xá Lợi Phất không? Chứ không phải Buddha. Oh, I'm sorry. This sutra is taught by Sariputta. It's not the Buddha. His disciple, Sariputta, and Sariputta give us a very good example. Và Ngài là Phật Pháp Đồng mà ngoài thì rất đẹp, mà người xấu thì là để những thức ăn không ngon, còn người tốt thì để những thức ăn ngon đến nỗi mà người no còn muốn ăn muốn chi của người đói. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thank you, Sister Anh. Cảm ơn sư cô. Right now, Brother Hilak, and you see here, and when we studied, we learn Buddhist study, we study the Buddhist study, you see here, and many example, right? Support many example from his student, chief monk of the student of the Buddha, even the Buddha, a lot of example, maybe metaphor, maybe similar, right? A lot of example, but in the Dhamma, it's very clear, clearly meaning, very clear meaning. And in your view, and when you study here, and what do you think about what you learned today? Yeah, I would like to invite you seminar here. Yes, brother, Hilak. And yeah, Namo Buddha. Yeah, today, what I think this one is about, to me, there's a saying that we have in America. It says, you are the company you keep. So if you hang out with negative people, bad people, it gets into you, right? If you hang out with good people and surround yourself with good people, it elevates you. And you're better to yourself and other people. So you are the company you keep. So that applies to this Sangha. I'm so happy to be a part of all of you, because when Sister Pam and Tem Fung, when we met, I just felt overjoyed because we have been doing this for a year, and you are my company, and you're good company, and you're positive company, and I was so overjoyed to see you. It was such a pleasure to be with you and see you in person. And same thing with Sister Dutoy when she hosts her things at her house and had us over there. It was so nice to see her, and she worked a lot to put that on, you know, and it's all because she's a good person, and we're all good people. And I wish Ignacio was here instead of going to the bathroom at the time, but it's okay. I'm back. Here he comes. So we're all good people. And Ignacio, you said earlier, you know, you have to work on some things. Well, you know what? So do I. We're all working on things, okay? And we're all in the same boat. But we're here together for the positivism. I feel like a family to all of you, and we just got to keep working on those things. And you, Ignacio, you weren't here, but I said there's a saying here in America: you are the company you keep. So you are the company. So if you hang out with negative people, it's going to rub off on you. You're going to feel negative. If you hang out with good people, like we are doing today, and we have been doing, it's going to rub off you in a positive fashion. So you want to surround yourself with positive thinking people, and hopefully Buddhists, like us all. And that is going to elevate your view. It's going to make you feel better. It's going to make you strive to be better in your own life. And then when you start practicing Buddhism, you know, saying something wholesome, thinking something wholesome, doing something wholesome every day, you start working on it. And that just continues to build, and then you have better karma. So when you're nicer to people, what you put out there to the nice people, then that karma comes back to you, right? All right. So on that note, I think that's what I've learned today. And Namo Buddha, we have a great Sangha. It's great to be with you all.
Yes, thank you, Brother Hilak. And how do you feel when you make Brother Tam Phương and Cô Yu Thành in person? Oh, like I said, I was overjoyed. I felt like family. We've been doing this for a year, you know. And then I saw them in person. I'm like, are you kidding me? I just wanted to hug them. I had my arms around them all. Right, we got pictures. You know, it's like, man, this is it, man. Ty put this team together, and this is the team, man. And that's how I felt when I went to Sister Dutoy's house, man. It was like I hugged her. I hugged to Belak. To Belak was there. So I think the only person I haven't met yet in person is Ignacio, and we got to get Yeah. him somewhere, or maybe we go to him, and so I can hug him too. We will. Right on. Okay, very friendly, very happy to say something true. Right now, Cô Yu Thí translate main idea from Brother Hilak and Cô Yu Hilak understand more. Dạ, dạ, đây là sự chia sẻ của Hy Lạc. Hy Lạc nói là cứ như là nếu mà mình mà gần những người bạn xấu đó thì mình sẽ bị xấu lây và mình sẽ bị người ta làm cho mình xấu. Và nếu mà mình cần những người bạn tốt thì những người bạn tốt đó sẽ cho mình những cái năng lượng tích cực để cho có thể giúp ích được cho mình. Thì cũng như là khi mà Hy Lạc nói về cái hôm mà Hy Lạc đi xuống Austin với thầy đó, thì Hy Lạc gặp chị Hiền Thành và anh Tâm Phương, thì Hy Lạc rất là vui mừng. Thì cũng như là giống như là trong một cái gia đình vậy. Thì Hy Lạc cũng có nhắc nhở tới cái hôm mà Hy Lạc tới nhà của Diệu Thúy, thì cũng rất là vui mừng. Thì Hy Lạc cũng như là muốn cũng như là ôm chầm đấy chị Từ Vi Lạc rồi Diệu Thúy nữa. Thì thì những cái người tốt thì họ sẽ giúp cho mình có được cái năng lượng tốt, cái năng lượng tích cực. Thì cũng như là Hy Lạc nói là cũng như là Thành Vân có những cái việc mà cần phải làm cho cái đời sống của mình, thì ai cũng có những cái việc riêng hết, nhưng mà mình cũng như là một cái, nhưng mà mình cũng vẫn tu tập để cho mình có những cái điều kiện tốt để mà có thể gặp nhau, có thể là thành những người tốt. Mình vẫn tiếp tục học mặc dù mình bận rộn. Very wonderful from sharing Brother Hilak and thinking about Brother the Sangha and my sister brother about Tam Phương, Diệu Thành, Brother Thanh Văn and Cô Từ Lạc, Cô Yu Thúy and the Sangha is other. So wonderful. And we hope near future we have good time to live together and support together. Not only food but only spirituality to support together. Okay, now Cô Từ Lạc heard something about Cô Yu Thúy translate main idea from Brother Hilak. Cô Từ Lạc smiling. Okay, now the time for the Sangha to say the messages. And I would like to say and invite Brother Thanh Văn and also share the messages, and then the Sangha follow you. Here, maybe my duty. Hồi hướng công đức tu tập hôm nay, nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài, con và tất cả mọi người cùng nhau tu tập con đường Thế Tôn. Yes, Brother Thanh Văn. Thanh Văn, brother, you can. Okay. When them kondan han vi kaptaka de tu va chansa de tron san fat da bo de du fada fran win tu veo cho
Pun Alak. Bodhi, the wonderful Dharma of the Buddha turns noble and steadily according to the place where the strongly in Dharma learning, Dharma practice, Dharma understanding, and Dharma joy. I feel forever happy and peaceful. Sharing the merits. May the merits of cultivation be direct towards all living beings and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lante, well done, and excellence. Yeah, thank you, brother Thanh Văn Inacho. Today, the more you chanting the Buddha teaching in Vietnamese and English. Today you chanting the Buddha teaching in Vietnamese like the tiger eat Venus very well. Thank you for your compassion and listening. I don't even know if I'm saying the right thing. I hope I'm not saying bad words. And I'm misunderstanding something. But very clear, very clear. Yeah. Okay. Like the S, the lion, tiger is Venus very well. Okay. Okay, now the time for the Sangha to say bye bye, good night. Yeah, see you next time. Bye bye. Bye bye. Good night, everybody. Yeah, good Sadhu. night. Bye. Sadhu. See you Bye soon. bye, Tamo. Sadhu. Recording stop.